Donc, poser correctement des antennes d'électroculture. Install the antennas Ainsi que correctly in quelques electroculture is nuances à crucial. bien intégrer pour éviter des There are erreurs a qui few sont key faites quand nuances votre to antenne, consider elle to ne prevent mistakes that fonctionnera could lead pas. to your Par antenna exemple, not on functioning va commencer properly. avec l'isolation support. Est-ce que To on begin a with, it is une important to bonne check if isolation there du is support? proper insulation on Qu'est-ce the que c'est support. et quelles sont les différences? Par exemple, Without si vous avez insulation, various 3 issues antennes may sans arise. isolation support, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'antenne, elle est directement enfilée dans un support, dans un tube, dans un bout de bois, dans un fer For fort, instance, sans if you have 3 isolation antennas without entre a screw l'antenne relation to et the support, le it means support. that the Par antenna is exemple, directly on a attached ici within the une antenne support, tout cuivre, whether it tout is a tube tube, cuivre, a piece une of antenne wood, or a aluminium metal sur bout de rod. bois et une antenne composite It is en essential to have cuivre insulation fer between the tort. antenna Ce n'est and the pas pareil, support ce to n'est ensure pas proper la même functioning. chose. Déjà, si on met une antenne tout cuivre sur un tube, on va pouvoir profiter de la masse du tube qui Different va materials used rajouter for de both the la antenna and réserve the en support will have different électrons. effects. Le tube qui est très électroconducteur aussi, le For courant example, passera using an all-copper directement antenna par on a copper celui-ci. tube allows the mass of the tube Ici, to serve as an antenne electron cuivre, reserve, imaginons facilitating the flow aluminium of sur current. bout de bois. Le courant ne passe pas par le bout de bois On comme the vous other l'imaginez, hand, donc il using an faudra aluminum mettre antenna on un a fil piece of wood requires a conducteur. On conductor met to souvent ensure des the fils current de flows cuivre avec le efficiently. câble électricien au niveau du nœud papillon et ce fil conducteur va longer le mât pour aller se connecter en bas à la parcelle de In cases cuivre. where a piece of wood Donc is le used as courant the ne support, passera it is par le recommended to place support. a Ce que piece je of vous conseille quand même quand on EPDM-type a un bout de tarpaulin or bois, c'est plastic de mettre sheeting un between morceau the de antenna bâche and the wood. type EPDM, une bâche plastique entre This l'antenne prevents et le bout de bois electrons que from vous breaking down the wood and réserve. ensures a Pourquoi? secure Parce que connection to the pour ground. éviter que les électrons aillent essayer de décomposer le bois et que ceux-ci aillent bien dans la parcelle de culture. Car si on In the observe dans les past, anciens insulation was placed between the les anciens antenna and any modèles, vous vous metallic souvenez, parts ils or wood mettaient à chaque fois supports. de l'isolation entre l'antenne, la partie For métallique et example, le bout de Justine bois. Christapel used Souvenez-vous bituminous Justin tar for this Christophe, par purpose. exemple, qui mettait du goudron bitumineux entre Using l'antenne scrap et le metal bout like a de ferriter as a bois. support can Là, lead to on a une rusting, antenne posée which sur un may fer impede the tort. current C'est un flow. morceau de ferraille qu'on utilise par exemple dans les fondations pour renforcer le béton. Et là, ce fer tort, donc, il va While avoir using tendance iron à rods as rouiller. supports is La cost rouille de effective and surface, convenient je for me mounting dis que antennas at ça great peut sans heights, doute it is still limiter le advisable passage du to include an courant, electrical sachant qu'on cable est sur des connecting the faibles antenna courants, to sur the du ground. milliampères. Je pense que vous This pouvez grounding utiliser ensures the effectivement du safety fer and tort, c'est efficiency bien, of the ça permet setup, de monter especially des when antennes dealing with très low hautes très currents in the facilement, c'est milliamp peu range. cher, mais je conseille quand même de rajouter un câble d'électricien In qui case the connecte current votre flows antenne poorly with au surface rust sol. already being Pourquoi? observed, Au cas small où que le nuances like courant this on these s'exprime mal antennas are avec very simple to la rouille manufacture. de surface. Either On way, observe déjà voilà, Kel, des petites that's what nuances she had comme ceci created. sur ces antennes très simples de We just liked fabrication. them by Le passage extra, Martin and now we Fenel, saw c'est others how to ça qu'elle perform avait without créé. On insulation to ajoute support les the aimants current. en supplémentaire. Et là, on It's a not vu the same. d'autres You understood it manières well de if it goes réaliser through the sans wire or if it isolation goes support. directly Le through a tube. courant, ce n'est pas pareil, vous l'avez bien The compris. copper tube S'il adds passe par le mass, fil adding more ou electron s'il passe reserves. directement par un tube, I le repeat, tube what cuivre often makes you will ajoute de already la make masse, a difference ajoute in de la potential réserve with d'électrons, Earth, je but the le tube will répète, charge ce qui itself. fait que souvent ça vous It fera will déjà make a une reserve that différence will de be able to exchange potentiel electrons with the avec atmosphere or la with the Terre. Le ground, tube, il va depending on se electrical charger, ça va faire variations une in the réserve weather. qui va pouvoir échanger des électrons avec l'atmosphère ou avec le sol en fonction I think des it's better to use a variations tube than a wire if you have the de option. la météo. Je pense que c'est Let's mieux, imagine in a vegetable garden or a small d'utiliser un space you tube want to qu'un connect a fil. single Si vous antenna. avez la possibilité, vous êtes imaginez Let's dans un imagine it's potager better ou to think of the tube as the petit wire. espace que vous voulez connecter une seule Then the antenne, insulation imaginons, supports c'est the mieux, je insulation pense, le support. tube que le fil. Here, Ensuite, if we are going to l'isolation do antennas support, that go up l'isolation support, very là, c'est high, si on va the highest faire des possible being antennes 7 qui vont meters, très 10 très haut, meters, le 20 plus haut meters, possible, it will 7 work mètres, with a 10 wire. mètres, 20 mètres. On va fonctionner avec un Here you fil. see on the left, Ici, the vous voyez wire à allows you gauche to le connect fil antennas very high,
as I permet de just said. connecter des antennes très haut, comme While je the viens de le tubes, dire, like that tandis full que les tube, tubes, we will comme les have, tubes it's hard to pleins, have a full on aura copper du tube mal à go up avoir to un 6 tube plein meters, de 10 cuivre qui meters, monte à 6 15 mètres, meters, 10 20 mètres, 15 meters. mètres, 20 mètres, vous voyez, on aura des tubes de You 4 will mètres, have par 4 exemple 5 meters mètres, ce tubes, sera for très example, bien pour des 5 petits meters. moteurs This will be d'antenne, very mais good for dès qu'on small aura des heights on plus, air. il faudra donc faire appel à But as des soon as we want to isolations go de above, support you will montés have to plus call haut on pour support aller chercher des insulations to mount tensions higher to get élevées, the être high sur le point haut voltages, du be on the terrain highest et point of the field, capter and capture as much l'électricité le plus electricity as possible lors possible des during weather variations de forecasts. météo. Et là, vous me voyez avec un mât de drapeau, deux antennes mises And sur un now, haut. you see On me with fera an M descendre le flag, fil 2 à antennas put at the l'intérieur du top. mât isolé et puis celui-ci sera We will connecté à move la the wire down the inside of the parcelle M, de isolated, culture. and then it will be connected to the plot of L'antenne, culture. elle est en haut. L'isolation support, c'est The là où on antenna fait is at the la top, partie, on l'a vu un support petit peu insulation. précédemment, mais l'information, c'est aussi la répétition. C'est la What partie is it, ici, and vous what voyez party bien, we've already on a seen it a bit notre tube previously, cuivre but et the sur le information tube is cuivre, also on the a des rehearsal sortes is de the part here. colliers qui ont une You can partie see we have our isolante copper plastique tube, à and on the l'intérieur copper qui tube, fait we que, have some je le kinds of répète, collars that have an regardez, le insulating plastique, part, il est plastic en on the contact inside. avec notre antenne, donc il l'isole, That ce makes qui me fait que le repeat, look courant, at the il parvient plastic, it is par in le fil, contact with our l'antenne en antenna, rose so it est isolates it. isolée du mât support What en makes the gris par current les go through the systèmes wire, the d'isolation. antenna in En jaune, pink, on is a bien isolated from my gray l'isolation support support qui by the fait good que le courant, il insulation va aller systems où in on le yellow, souhaite, il a va aller support insulation par that makes the running go where we want. l'électricien, c'est par là qu'il va circuler. Attention, quand vous connectez donc votre Going to fil go by the electrical électricien à wire, votre it is antenne that way he pour goes. que vous puissiez ensuite le brancher à la parcelle de Circulate culture, attention il when faut you bien connect your mettre, electrical essayer de mettre wire to bien your le antenna fil so you can then connect contre it to the le crop tube de plot. cuivre, bien contre le tube de cuivre, de serrer le You plus have to put on, possible. I Vous pouvez même recommend putting the imaginer wire faire against the 1, copper 2, 3 tube. tours du tube de cuivre, serrer Tighten the avec le copper fil tubing as délié, much as possible. serrer les boulons, faire en sorte qu'il y ait le plus de contact You can even possible. imagine Et doing dès 2 que full là, turns of le the tube contact, and vous voyez clamp the ici, copper with the stripped wire. c'est suffisant, il suffit juste qu'il y ait contact et Ensure that que the bolts le make courant enough il puisse contact and hold up circuler. well. Surtout, l'erreur à ne pas The faire, contact c'est you see il here ne is faut enough for the jamais que current to votre fil circulate. cuivre il touche les systèmes The mistake d'isolation not to support, make parce que is you should justement, never let your les copper systèmes wire d'isolation touch the support ne support servent à rien. insulation Il systems faut pas because it toucher affects the le truc systems. d'isolation support. Ensuite, vous serrez bien, comme je l'ai dit. You don't need Et puis, anything but je your copper conseille de wire to rajouter du touch the scotch support d'électricien, insulations, scotch then you are d'électricien. fine. Vous faites plusieurs fois le tour As de I said, votre I recommend fil de adding cuivre qui est electrician's délié. scotch tape around your C'est stripped une copper wire protection for additional supplémentaire qui n'est pas protection. obligatoire, mais ça permet d'avoir It is assurément not la mandatory, protection de but it votre allows you to système have the de protection of your cable fixation du fixing câble system où where the le current courant will flow. circuler. Voilà, je le répète, mettez du Put on scotch electrician's d'électricien, tape. ça It permet allows for better d'avoir isolation. une meilleure isolation. These antennas can be Ensuite, ces erected with antennes insulation avec support up isolation high on support, les wooden ériger posts, très for haut. example. Là, sur des poteaux de bois, par exemple, c'est un It is a good photomontage. idea to Une have one antenne antenna partagée per row. suffirait. Bon, j'en ai mis une sur chaque poteau, une I have par rangée placed one on suffirait. each pole. Après, One un per peu row would plus, un peu suffice. moins, si vous avez accès de la ferraille que vous pouvez vous fabriquer If you have pour access vos to scrap antennes, metal, pourquoi you pas. can make your Et antennas. on a donc l'antenne qui est fixée The contre antenna is fixed le against the bois end of the wood, et and the le fil electrical wire électricien in en blue bleu connects the antenna connecte wire le to de the ground l'antenne with the au bare sol red copper avec dans la cables, terre for les example, câbles or wire rouges galvanized déliés or de aluminum cuivre wire. par exemple ou fil de fer galva ou fil There are d'alu. plenty of Il y a plein de options for choses experienced expérimentées individuals qui who are sont in the dans les know, chevelures and therefore the solaires où current le courant circulates between the circule ground where the entre le red wires sol are and the via les antennas on the fils rouges dots. et les antennes sur les points hauts. Turn up the blue wire, and there are the red wires. Le fil en bleu. Here you have a Voilà, les fils flagpole en made bleu. of aluminum. Vous avez ici un mât de drapeau. The La advantage branche is that it is d'aluminium, light, c'est very léger, resistant, très résistant, and designed to c'est withstand pour la storms. tempête. C'est assez It is esthétique. quite Vous avez aesthetic, un with a fourreau scabbard à at the la base base, that le you fourreau push à la into the base que ground. on enfonce dans la terre et To ça insert your démonte ras du flagpole into the sol. base, Et donc fit it vous into avez the plus scabbard. ensuite qu'à insérer votre tube, la This base scabbard de also tube allows you to complétive remove dans it. ce fourreau. Ça permet aussi de enlever l'antenne très facilement, en 30 secondes vraiment, on la sort de son support et on la met
par terre l'antenne, comme ça s'il y a la The tempête de antenna grêle can qui be peut easily tomber removed forcément, in 30 ça tient aux seconds. antennes, d'autant que tous les ans, on pourrait faire descendre son antenne pour faire Simply une take it petite out of its vérification support de and place it connexion. on Est-ce the que tout va ground. bien? Faire des mesures, voir si l'électroconductivité de In the la event of a major conductivité électrique de storm, l'antenne you est should toujours be able bonne, to quickly etc., remove your etc. Donc antenna. c'est vrai que de pouvoir la descendre facilement, ça peut être un avantage. It's a Vous good avez practice to ici lower le your premier antenna tube qui annually to s'assemble en conduct a un brief pour check of the former le connections. mât de Ensure everything drapeau is in order, et measure the notamment les electrical antennes qui vont conductivity, pouvoir and s'y make any adapter. necessary On voit une adjustments. antenne qui a été adaptée ici sur un mât de drapeau. Je vous remontrerai ça dehors en extérieur. En tout cas, ici, le mât de drapeau, il a été fait des trous qui n'étaient pas à la base. Ici où il y a les deux flèches bleues, j'ai To facilitate formé, easy lowering, transpercé tout le the mât de antenna is drapeau, mis une constructed with tige multiple filetée, tubes that converge into one to form the avec deux shape of an roulets M, de part with the et antenna d'autre positioned et at the des top. rondelles, donc en haut et en bas. Et au This milieu, design allows for adaptation. vous avez deux trous au milieu. Les deux trous du milieu, ils sont là pour For recevoir instance, an les antenna systèmes de adapted onto an M boulonnage shape can be qu'il seen y a here. sur la patte de l'antenne. Et les tiges filetées, elles sont là pour The se M shape fixer is sur la patte de fabricated with l'antenne et faire holes, en as sorte que shown by the blue l'antenne, arrows, elle, where I have tienne drilled holes bien. to De insert ce threaded fait, vous avez rods with quelque chose de bolts for très résistant, reinforcement. de durable et qui est isolé de votre Rings are antenne. affixed at the top, bottom, and middle to On le voit secure the ici, antenna in l'antenne place. montée, et puis on peut aussi toujours en mettre davantage. Là, j'avais essayé This robust d'installer setup deux ensures antennes the sur un antenna's mât de stability, drapeau. Plus durability, il y and en a, mieux insulation. c'est ce que je me dis, et ça fait encore plus de portes d'entrée et de sortie pour les électrons. Là, un jardin potager que j'avais créé en quelques mois, de l'abondance en légumes sur un petit espace en quelques mois à peine, où It's on crucial voit to deux keep grandes antennas antennes away from disposées flag avec des mâts poles de and high drapeau, voltage attention, power avec un lines to jamais avoid any d'antenne risks of proche de electrocution. lignes haute tension. Ligne haute tension, surtout, on n'approche When jamais les mounting antennes, il y a des antennas, risques ensure they are placed on d'électrocution. high points without Là, any on tall fait en trees sorte aussi nearby. sur les mâts de drapeau que l'antenne elle soit sur les points hauts, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'arbres plus The bas plus antenna grands should be the sur les highest côtés points ou in des your points garden. hauts autres que l'antenne qui la dépasse dans son In the périmètre. Il faut illustration, vraiment there qu'il y ait is an des points antenna on the hauts left de and another votre on the right, jardin. both Et made of on a copper à tubes to gauche, allow current devant à flow. gauche, une autre antenne qui, celle-ci, est faite avec un tube, comme je vous le disais, tube cuivre qui a le courant qui passe directement par le tube cuivre. Directly Cette through the fois-ci, on copper va tube this time, utiliser we're la going to use the différence difference in de mass of la the masse tube, du which is tube, a pardon, qui est reservoir in une réserve en electrons. électrons. Et You vous have an avez une antenna, antenne all aluminum. tout d'aluminium ici All qui aluminum va here, être tout which will simply simplement be inserted in inséré the dans le copper tube tube. cuivre, c'est-à-dire que That is votre to antenne say, your d'aluminium, elle a aluminum un antenna has a diamètre qui est diameter slightly légèrement lower than that of the inférieur copper tube, à which celui allows us du to tube insert it in a cuivre, qui fait permanently que fixed way on with peut very good l'insérer electrical dedans de contact. manière durable, Then, fixe you can et avec simply un place très your bon antenna, contact open the sprigs, électrique. and place them in the Et vegetable ensuite, vous garden on pouvez small disposer plots or tout crop plots. simplement votre antenne, ouvrir les brins In this et la way, it disposer will be au very effective. potager sur des parcelles, des petites parcelles de culture. De la sorte, ce sera To très finish, bien. of course, Pour do not finir, forget to bien open the sûr, wires of the on antenna. n'oublie pas d'ouvrir les Do we brins. Son receive it or do antenne, we get it made with the on, straps on that are la closed? reçoit ou on la Then, fabrique avec we les brins will, qui sont of course, fermés. open them to have Ensuite, the on va largest bien surface area évidemment of les contact with the ouvrir atmosphere. pour avoir la plus grande The spikes surface are de doors of contact entry and avec exit for l'atmosphère. electrons. Les pointes, ce sont des That's it portes for the d'entrée small et de technical sortie details you des need to know électrons. about aerial Voilà pour les electroculture petits antennas to détails put them techniques correctly. à savoir sur les antennes I will continue in aériennes another module. d'électroculture pour les poser Thank correctement. you. Je vous dis à de suite dans un autre module. Merci.